get the whole story. Exclusive breastfeeding is the normal, optimal way to feed infants below 6 months. However, more often than not, most mothers are forced to discontinue this highly recommended practice due to various factors. My name is Gloria Milimu, and on this episode of Heath Digest, we look at how socio-economic factors are influencing breastfeeding among women in Nairobi's Kibera slum. In the sprawling slums of Kibera in Nairobi, we meet 38-year-old Mildred Alwatch. She is a mother of 3, and her latest bundle of joy came 2 months ago. Baby. For her son to survive, grow, and develop to his full potential, child health experts recommend breastfeeding. Hence, Alwatch has to ensure that her baby gets adequate supply of breast milk and that his feeding is done exclusively. This means that she can only breastfeed him and not complement it with any food or water for a period of at least 6 months. Breastfeeding may not appear to be a new phenomenon for Alwatch. After all, she has done it before. However, things are different with her youngest child. Hawa wawili naweza sema hawa walikuwa na bahati kwa sababu bado nilikuwa inaitwanga aje kwa Kiswahili. Mwanamke mwenye amekaa tu haendi kazi. Sikuwa naenda kazi, hata sikuwa na akili bado ya kwenda kutafuta pesa zangu. Sasa hao walikuwa naweza sema walikuwa na bahati, manake hao walinyonya tu vizuri, wakamaliza hizo 2 years kama wananyonya tu nikiwa na wao. Sikuwa natoka. Alwatch is a casual laborer. This has left her torn between fending for her family and meeting her newborn's nutritional needs. Ikiwaacha kumnyonyesha saa hii niende kibarua, naona inaweza muadhiri. Bado nikienda nimwacha hata kama ni daycare, bado ni mdogo. Sasa mimi kwa saa hii naomba Mungu anisaidie nikae na yeye mpaka at least for 6 months. Sasa hata nikimwacha huko nyuma itakuwa ni afadhali. Just like any other ordinary Kenyan, the high cost of living cannot afford her the luxury of staying out of work for long. However, the demands that come with motherhood and the general well-being of infants has forced her to embrace the new reality of not being able to fully contribute to her family's daily expenses. Mambo yamebadilika sana. Tofauti iko kubwa, manake hata ukikompare venye tulikuwa tunanunua unga ile wakati na hii wakati ni kama double price. Kama mara 3. Hata ukikompare venye tulikuwa tunaishi yani vitu zimeenda juu kwa sasa. Ambapo huwezi kaa tu kwa mlango ati kila kitu unaletewa. Utalemewa, we mwenyewe utalemewa. Huwa na feel kwa sababu kuna upungufu mahali. Sasa ni vile inabidi tu uzoe na hiyo hali kwa sasa kwa sababu hakuna kitu naweza fanya. Lakini na feel kuna upungufu mahali. Hiyo pesa yangu kidogo bado ilikuwa inasaidia mahali. Roughly nikianza kutumia pesa asubuhi hadi jioni, naweza tumia kitu ka 300. Kitambo nilikuwa naweza tumia bado hiyo 300 na ibaki change. Kulingana na maisha ya ile wakati. Saa hizi hiyo 300 hata nimejifinya. Nimejifinya tu kwa sababu hakuna otherwise. Like many in Kibera,
She has to depend on her husband, whom she says is also a casual laborer. Initially, she would make between 8,000 and 10,000 shillings per month. The income helped to cater for some of her household needs. Kwa sasa naona imeathiri mahitaji yangu kidogo, kwa sababu kwa saa hii ni mzee ndiye aende atafute, ndiye alete, na hiyo sasa ni ya kukula tu. Na maybe nilikuwa na mpango zangu zingine kama mama. Sasa shughuli kama hizo lazima zisimame kwa saa hii. As the cost of basic commodities continues spiking, a healthy diet that plays a critical role in milk production remains a major challenge. Given her current financial status, she is forced to contend with what is available, depending on what her husband brings back home. Kwa sasa, mimi sana huwa napenda kukula omena, mbuta. Na kwa sasa kuna kitu kama hiyo mbuta siwezi afford saa zingine. Maana yake bei iko juu ukilingana na ile nini. Sasa saa hii utafika tu kwa ile kiwango yenye unaweza. Hautaenda zaidi. Kitambo nikinunua ya 200 zilikuwa ni mingi. Na saa hii ya 200 utapata kapisi kadogo hivi. Option B nakula tu omena. Na kula omena na saga alafu na kunywa chai ya maziwa. Her situation is not different either from Agnes Atieno's. Atieno is also a resident of Kibera. She also has a 5-month-old infant who solely depends on breast milk. Kabla nijifungue, nilikuwa nashona na nilikuwa nashonea tu kwa nyumba kidogo kidogo. Na tangu nijifungue sijarudi tena kushona. Juu sasa juu ya mtoto bado ni mdogo na kazi ya mtoto pia sasa imekuwa mingi na za nyumba. So kwa natengeneza pesa mingi in a day, labda naweza kosa kupata ama nipate watu wa repair, nipate hata 300 kitu kama hiyo. Sasa kuna yenye inaingia venye ilikuwa nyuma nikifanya kazi. Sasa saa hii umejua kuna kitu yenye napata. In the wake of the high cost of living in the country, mothers like her have to find alternative ways to supplement their diet in order to ensure adequate milk production. Kitambo kabla nipate mtoto, jusa mtoto pia amekuja ameongeza gharama. Kitambo ilikuwa naweza pata hata maziwa, chai ya maziwa, ama nipate hata kuchange diet vizuri, hata nyama. Kitu kaa hizo. Sasa umejua imereduce. Sizipata hizo sasa. Sasa saa hii ili ni mtoto apate nini naweza pata tu ka uji. Hiyo uji ndo nakunywa sana na hizi mboga mboga. Huwa kuna changamoto juu kunyonyesha mtoto ni ngumu na venye tulifundishwa inafaa tunyonyeshe for 6 months full. So unajitahidi na venye tu kunyonyesha mtoto mpaka afike 6 months inafaa unakula vizuri. Na kwa hapa kwetu saa zingine unakosa hiyo chakula kukula vizuri. According to nutritionists, the nutrients present in breast milk come from the diet of the mother or from her nutrient reserves. It is a situation of nutrients in, nutrients out. Therefore, the quality of nourishing is solely dependent on the mother's diet. Breastfeeding is of more importance to the mother and the child. For the child, breast milk contains enough nutrients that will be able to use to fight diseases. You will find most children who are breastfed, the chances of getting illness is low as compared to those who have been given artificial feeding. So most of the time we'll find a child who has not been exclusively breastfed, they can have cases of diarrhea and pneumonia as compared to those who have been breastfed. Also, breastfeeding alone is an investment because it protects against childhood illnesses. And also, as a country, it also helps in development. Similarly,
They say breastfed children perform better on intelligence tests and are less likely to be overweight and predisposed to diseases like diabetes later in life. You will find like when they grow, because breastfeeding helps to, it's more important for the child brain development and growth. So you'll find some babies who are not exclusive breastfed, their chances of having malnutrition is high. So the malnutrition rate again will come in. Now again we'll have to supplement the child. So that's why we advocate for breastfeeding, because we believe when you breastfeed a child, you will have a healthy generation and a healthy nation. For the lactating mothers, the benefits of breastfeeding also go a long way in protecting them against the risk of breast and ovarian cancer. For the mother, when the mother breastfeeds, it acts as a mode of family planning because it delays her menstruation. Whereas breastfeeding is considered one of the most effective ways to ensure a child's health and survival. For women like Aluoch and Atieno, this process is often influenced by a myriad of factors. One can say the cost of living is high. But now, when you advise the mothers now, we do food security, we teach them on food security, especially is majorly of concern because the little that they have, they budget with, because the mother requires good nutrition while they are breastfeeding their child, for the baby and also for herself. So we teach them on food security. Another challenging factor is because you teach the mothers on the food, how the food they're supposed to eat. But at the end of the day, they will ask you, where can I get this food? And yet I don't have enough. I only maybe feed once in a day. What else can we use? So with kind of the mothers, we always do household monitoring on a basely visits to see how they are faring on. As inflation and food prices continue rising, economic forecasts are grim. Kitambo nilikuwa natumia 50 bob natembea kutoka hapa mpaka Ngumo. Nikifika Ngumo napanda 50 mpaka huko South Sea. Tena kurudi nitapanda mpaka hapo Ngumo. Sasa ndio nipate kusave. Ndio ile pesa ukipata utumie bado kwa mahitaji yako na usave, hata kama una save kidogo usave, ndio unaweza pata hata school fees ya mtoto. Maana yake huwezi enda kazi juu ya chakula peke yake. Na hiyo pesa lazima usave ndio ikusaidie. Sasa saa hizi venye mafuta imepanda, sijaenda tangu mafuta ipande. Sasa sijui itaendaje nikienda. Bado sijaenda, sasa nikienda sijui kutaendaje. Interventions to promote optimal breastfeeding practices in the country remain under threat. It is indeed a tough call for mothers in urban slums where over 1/3 of children reside in Kenya. One of the major challenges women who work face is managing their career and their baby's breastfeeding needs. The situation is not different either for those in the informal employment sector. Kuna uzito juu sasa mtu mmoja, uchumi pia imepanda, kila kitu ni yeye. Lakini sasa itambidi tu juu yeye pia ataelewa. Nalingana, kuna mwenye anaelewa na mwenye haelewi. Sasa we mwenyewe mama sasa mpaka hata ikiwe ngumu hivi aje, hata kama mnavutana mpaka urudi chini. Kwa maoni yako unadhani hawa watu ni wanawaajiri kama wale wanafanya vibarua? Je, wanafaa kuzingatia kwamba mtu ananyonyesha? Sisi kama watu wa kufanya vibarua, naona wadozi wetu inafaa waruhusu. So long as umejifungua na mtoto amefikisha, tuseme hata kama ni 3 months, iko afadhali. Unaweza beba huyo mtoto wako na uende nayo kazini. Bora tu uende huko na ufanye kazi yako vizuri venye ulikuwa unafanya hata kama una mtoto. Ingekuwa kama kuna usaidizi yenye wanaweza pewa, support yenye wanaweza pewa kidogo, wasaidie ili at least wafike hiyo 6 months. Ingekuwa vizuri sana, ingesaidia wamama ili wapate venye wanaweza nyonyesha watoto wao, juu huwa kunyonyesha mtoto mpaka 6 months pia inasaidia mtoto kwa changamoto mingi kama hizo ugonjwa.
Experts say the prevalence of exclusive breastfeeding has increased by 10% to 48% globally. However, in order to reach the global 2030 target of 70%, the barriers women face to achieve their breastfeeding goals must be addressed. Saidi yangu naona kama kuna watu wanaweza kusaidia wanawake, maybe wafunguliwe biashara. Unajua biashara ni kazi yako. Unaweza jipanga na unaweza enda bado ukiwa na mtoto. Na sasa kazi ya wenyewe unajua huwezi beba mtoto ukienda naye. Lakini kama ni biashara ni yako, unaweza jipanga. Hata kama mtoto ni mwezi mmoja unaweza jipanga na uende naye huko kwa sababu ni kazi yako sasa. Breastfeeding rates are said to be dropping significantly for women when they return to work. But the negative impacts, according to experts, can be reversed when workplace facilitates for mothers to continue breastfeeding their babies are adopted or enhanced. Nimeshaona hata mwenye amewacha kabla hajamaliza mwezi. Alikuwa anafanya huko town kwa saluni ya wenyewe. Lakini yeye ni relative wangu. Alikuwa anaishi huko Soweto. Aliwacha mtoto akiwa na wiki 2. Kwa sababu ilimlazimisha atoke, kwa sababu akikaa na hakuna mwenye anaweza msaidia. Ni yeye ndiye anajisaidia kiyeye sasa. Sasa akikaa hata chakula anaweza kosa. Sasa ilibidi aache mtoto akiwa na wiki 2 na aenda ajitafutie. We also advocate as a family whereby the family will support the mother, because when mothers are psychologically disturbed, you'll find that the milk production tends to be low as compared when she's okay. So we also call upon everybody to help their mothers on breastfeeding. According to the Kenya Demographic Health Survey report of 2022, Kenya witnessed a drop in exclusive breastfeeding among children between 0 and 5 months. According to the Kenya Demographic Health Survey report of 2014, this is a drop from the initial 61%. Tofauti iko kubwa sana juu. Kitambo nilikuwa naanza kupea mtoto uji ama chakula akiwa bado mwezi yake iko chini sana. Sikupata mtu wa kunielekeza. Venye mama ametembea na sisi kwa saa hii, anashinda tutembelea kufundishwa tufundisha kila mara venye inafaa. Sasa naona change hata kwa mtoto. Au wanyuma walikuwa wananisumbua sana na kugonjeka kila mara uko kitukaa hiyo, alafu weight ya mtoto pia ilikuwa inasonga juu ya kugonjeka sana. Na naona tu wako sawa. Kila nikienda clinic mtoto anaongeza hata 1 kg, anaongeza hivyo, wako sawa. The trajectory, according to child health experts, predisposes both mothers and children to health risks and remain a major barrier to realization of the 2030 targets. Breastfeeding as a country, it helps in growth rate. 1, the population will have a healthy population. Another thing, the development as a whole structures. You'll not invest more on medicine, because when they are exclusively breastfed, the chances of diseases will be low. So most of the economical factor will be more higher. Again, breastfeeding, for having a better, healthy nation, breastfeeding must be impacted on. The report further indicates that at least 83% of this demographic were breastfed within the first 2 days after birth. Experts argue that breastfeeding is the ultimate child survival and development intervention. Therefore, there is need to ensure supportive breastfeeding environment for all working mothers, including those in the informal sector, by ensuring they have access to regular breastfeeding breaks and facilities that enable mothers to continue breastfeeding their children.
They also call for increased intervention in breastfeeding policies and programs that regulate and promote public and private sector support to breastfeeding mothers in workplaces.